Bentrovati al terzo giorno delle nostre giornate di spiritualità della famiglia salesiana. Oggi, sabato, giorno mariano, continuiamo ad entrare nel vivo delle nostre giornate. Ieri, infatti, la partecipazione a livello mondiale era altissima, sono stati fatti davvero tanti gruppi. E oggi però, prima di avventurarci in questo nuovo giorno, ripercorriamo un attimo cosa è successo ieri attraverso questo video. Selamat malam, teman-teman semua. Halo, kalau bisa mendengar saya, tolong salah satu teman bisa japri ke saya ya untuk memberi tanda bahwa suara saya kedengaran. Terima kasih. Per me è un privilegio unico poter far visitare questi ambienti così cari a noi salesiani, al pubblico che viene a vedere. Visitare questi ambienti che ci portano all'inizio del progetto veramente di amore di Don Bosco per i giovani ci permette di apprezzare le origini perché possiamo viverlo a modo nostro oggi. Dunque, entrando nella storia, abbiamo un'ottica più chiara per l'oggi e per il futuro, alla luce di quanto ha fatto Don Bosco, il perché del suo fare, tutto per amore dei giovani, per farli vivere l'amore di Dio. Ya, teman-teman, siarannya baru saja dimulai dengan menyoroti suasana yang sedang terjadi di Valdoko. Mari kita nikmati aja ya kegiatannya tanpa ada narasi apa-apa. Ascoltare sulla vita Marchesa Barolo, sono stata molto colpita con questo, come una donna così ricca, così bella, così intelligente ha dovuto riconoscere la voce di Dio dentro di sé per servire questi che sono più poveri, più abbandonati. Sono veramente grata per conoscerla. Sono ammirata dalla capacità di Don Bosco. Ini ruang printing kayaknya ya, tempat percetakan.
Buongiorno a tutti e Dio sia benedetto, come ci salutiamo. Sekarang sedang ditampilkan kembali beberapa adegan yang berlangsung pada hari kedua kemarin malam. Ya, mudah-mudahan sesuai rencana kita, entah tahun ini atau tahun depan, kita bisa mengadakan ziarah ke Turin, ke Valdocco lagi, kan, ke tempat-tempat suci Salesian. Walah, malam ini malahan nggak ada Inggris translatornya. Keren. Jadi yang bahasa Itali ini kita cuman lihat-lihat aja ya gerakannya, karena nggak ada translatornya dalam bahasa Inggris. La seconda cosa importante, in questo video avete iniziato ad ascoltare una parte dell'inno di San Francesco di Sales intitolato Fare tutto per amore, tanto per rimanere in tema, che è l'inno della Strenna di quest'anno. Quindi siamo partiti dal conoscere la Strenna. Ieri ci siamo entrati un po' dentro con gli approfondimenti dei 4 ospiti e oggi invece la viviamo la Strenna, partendo proprio dalle esperienze concrete. Jadi perhatian utama kita untuk Hari Spiritualitas Keluarga Salesian tahun ini adalah Strenna dalam rangka peringatan 4 abad wafatnya Santo Franciscus Sales. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Kita awali acara ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sedang diangkat sebuah nyanyian berupa doa kepada Roh Kudus.
Costruisci, o Dio, la nostra casa. Custodisci la tua famiglia salesiana. Benedirò il Signore in ogni tempo. Sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. Ascoltino gli umili e si rallegrino. Celebrate con me il Signore. Esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore, suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono. I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amén. Levanto mis ojos a las montañas. ¿De dónde me vendrá la ayuda? La ayuda me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Él no dejará que resbale tu pie, tu guardián no duerme. No, no duerme ni dormita el guardián de Israel. El Señor te protegerá de todo mal. Él te protegerá de regreso, ahora y para siempre. Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. The house, in vain do its builders labor. If the Lord does not watch over the city, in vain does the watchman keep vigil. In vain is your early rising, your going later to rest. You who toil for the bread you eat, when he pours gifts on his beloved while they slumber. Truly sons are a gift from the Lord, a blessing, the fruit of the womb. Indeed, the sons of youth are like arrows in the hand of a warrior. Oh, the happiness of the man who has filled his quiver with his arrows. He will have no cause for shame when he goes in the getaways. Costruisci, o Dio, la tua casa, custodisci la tua famiglia salesiana. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù uscì di nuovo lungo il mare. Tutta la folla veniva da lui ed egli insegnava loro. Passando vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani a tavola con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti, infatti, quelli che lo seguivano. Allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: mangia ai pubblicani e ai peccatori. Udito questo, Gesù disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori.
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Perché Gesù è risorto, tutti siamo figli di Dio e per questo siamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Fare tutto per amore e nulla per forza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Vita dulcedo, et spes nostra salves. Declamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, ac lacrimarum vale. Ea ergo, avocata nostra, ilos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende. Ringraziamo quindi la Fraternità Maria di Nazareth per So thank you to the Mary of Nazareth fraternity for leading this prayer time for us. This year we asked a collaboration from the youth ministry departments for our days. And in fact, the Salesian family and youth ministry have been working together for a number of years, and they're always creating more synergy. And so we want to present to you an experience of Salesian youth ministry from India. Sekarang yang akan ditampilkan adalah sharing dari Bosconian, India. Most of the hospitals were full. There was a great shortage of beds, ICU beds, shortage of oxygen cylinders. The situation was terrible. The worst affected. Situasi ini adalah awal dari gelombang kedua COVID-19 di Maharashtra, India. Sebagian besar rumah sakit penuh, terjadi kekurangan tempat tidur di mana-mana, kekurangan tempat ICU, kekurangan tabung oksigen, dan situasinya sangat buruk. Kota-kota yang terkena dampak terburuk adalah Mumbai, Pune, dan Nasik. Sayangnya, kasus meningkat dari hari ke hari dan juga angka kematian. Dalam seluruh situasi ini, para Bosconian di Provinsi Mumbai berkomitmen untuk memberi bantuan dari segi sumber daya digital yang sangat dibutuhkan pada saat itu.
maka segeralah dibentuk gugus tugas COVID oleh para Boskonian itu untuk membantu para dokter yang tergabung dalam tim medis Keuskupan Agung Bombay. Setiap hari sekitar 140 Boskonian membantu dalam penelitian online dan verifikasi data di kota-kota Mumbai, Pune, dan Nasik. Setiap hari, masing-masing Boskonian secara pribadi akan menelpon rumah sakit dan memverifikasi ketersediaan tempat tidur, ICU, tabung oksigen, plasma darah, dan lain-lain. Di penghujung hari, mereka akan menyusun informasi yang diverifikasi dan mempublikasikannya di situs web dan media sosial. Beberapa pemuda bekerja selama sekitar 6 jam sehari untuk memverifikasi data. Banyak nyawa yang terselamatkan. Kisah sukses membuat para Boskonian termotivasi untuk memberikan yang terbaik setiap hari. Sambil terus bertemu muka dan bekerja secara online, 6 bulan kemudian, untuk pertama kalinya, tim Boskonian gugus tugas COVID berkumpul untuk menerima penghargaan pada Desember 2021. Dalam perayaan tersebut, para pemuda dianugerahi medali sebagai pejuang COVID. Actually what we were really doing, which was amazing because he had the faith in your Don Bosco's youth, and that helped us take things further. What y'all did was amazing. I have to thank you all, Kiletush, Drusti, Julian, Mansoor, and whoever else I've missed. Y'all were at the back end, and maybe y'all didn't get all the gratitude that we doctors got on the front end, but it was amazing to have gratitudes and testimonies from people telling us how we managed to arrange the plasma, the blood, the hospitals. It was so touching. We always had tears in our eyes, but we knew that it happened only because of people like you all who were working on the back end. And your determination and commitment was totally commendable. So really hats off to you all. I was just telling Sister Nilima out there, I don't think they had any medical background before they were thrown into this. So the COVID helpline was born. It's a project by Bishop Alvin. Ya, berikut ini adalah kesaksian dari Dr. Cheryl Fernandez, tim medis Keuskupan Bombay. Ya, salah satu yang dia sebutkan adalah bahwa para Boskonian ini sama sekali tidak punya pengalaman mengenai COVID, tapi mereka langsung terjun begitu saja ke lapangan untuk memberikan bantuan sesuai kemampuan mereka. When it's a project of God, I believe God just makes a way. And Father Leon came in and offered help. We just grabbed it because we didn't have our systems, but we just wanted to help. So it's the willingness that helps that really takes us really far. On the front end of my team who was helping with the calls were Swizzle, Astel, and Jolene. I have to share something about Jolene. I know she's not here and she's from Goa, but she brought so much dynamism to that whole team where she wanted to do so much more. She wanted to answer calls. And I had to curb her down. I had to curb her enthusiasm down, saying that because I didn't know who she was talking to, but her willingness to give was so amazing. And she touched a life. One such story was one of our doctor's father was very serious with COVID in Goa. And we couldn't do much. We offered what information we had. But what Jolene did was every 4 hours, she just reached out to the doctor and she just said, is there anything you need? Can I do anything? I mean, that's it. And nothing more, but her just being there for the doctor's family went so far that till today, the doctor calls us and thanks us and says, thank you for being there for us. They say thank you to the health outreach, but it's the Don Bosco's youth that made it happen. And love always pays it forward. This lovely doctor gave us a lovely donation in Thanksgiving so we can serve the poor. So it's always something about pay it forward and it works so well.
I'd like to just end with Karena bantuan dari para Boskonian itulah, maka dokter tim medis itu bisa melakukan pekerjaan mereka. Mereka sangat terbantu dengan gugus tugas yang dibentuk oleh para Boskonian ini. Yang bicara sekarang ini adalah Mansur Kanswal, Ketua Tim Gugus Tugas COVID para Boskonian. Pertama yang membuat dia tergerak adalah ketika ia mendapat telepon bahwa ada kebutuhan untuk tabung oksigen. Dan dari situlah dia mulai bergerak ke sana kemari dan akhirnya mengumpulkan banyak orang untuk membentuk tim gugus tugas ini. Her spirit, but that cylinder saved my mom's life. So at that time, I realized the impact we are making, what experience we are getting from this thing. Because hum sab kar rahe the, and we were like, we had a clue that what's going on, but we didn't realize what's actually going on. Like these people are running around, yahan se wahan, yahan se wahan. So it saved their time, and I'm really happy that I got this team and cleaners, of course. He used to message me 2:30 at night, bro, iska kya karna hai, ye sheet aisa banate hai, aisa hai, okay, we will do it. So when I came to know about this, like Father Leon texted me, I just immediately told him, yes, I want to be a part of it, because when my granny got COVID, it was like night around 3 and we were running for the oxygen. Like that time I was not a part of this team, and I knew Ini adalah kesaksian dari Veronica de Souza, anggota tim gugus tugas COVID. Pertama kali ia masuk ke dalam gerakan ini adalah karena neneknya sendiri terkena COVID. Dan pada suatu hari sekitar jam 3 pagi, ia harus berlari ke sana kemari untuk mencari oksigen. Dan disitulah dia menyadari situasi yang sedih. Dan akhirnya dia bergabung dengan teman-teman Boskonian yang lain di dalam membentuk tim gugus tugas COVID ini. To share my experience where one of my friend lost his father, and he was helpless. It's like you love someone, but you cannot do anything. You are just helpless. And at that point of time, this was, I was very disturbed with this. Pemuda ini bernama Duran de Milo. Ia merupakan ketua tim gugus tugas COVID, menceritakan pengalamannya bahwa seorang temannya kehilangan ayahnya dan dia tidak berdaya. Dia melihat bagaimana orang-orang yang dicintai itu harus pergi atau harus menderita tanpa bisa dibantu apa-apa, dan dia sangat terganggu dengan kondisi ini. Dan akhirnya dia pada suatu sore ia menerima telepon yang menawarkan undangan untuk menjadi anggota tim gugus tugas. Supposed to do in it, like absolutely no clue. But then yang
berkacamata dengan kemeja warna hijau ini adalah Beverly De Souza. Dia adalah pemimpin tim media. When is it going to get over? When is it going to get over? But slowly, I got a habit of it. I even spread out the message to others. Many of them came to me asking for it, and yes, I did reach out to them, and it was a wonderful experience reaching out to others. It was in the month of mid-April, when one of my close family friend, her uncle was detected with COVID. Mereka semua memberikan sharing betapa senangnya mereka bisa mengambil bagian di dalam kegiatan kemanusiaan ini di saat kondisi di tempat mereka hidup itu benar-benar dalam kondisi yang sangat kritis dan mereka benar-benar tersentuh bahwa mereka bisa melakukan sesuatu untuk membantu sesama. 12 members of my team, and they were all very supportive. They had to dedicate 1 hour of their time, but they were giving more of their time, and they were like literally calling people and verifying the needs. That's how. But I was also feeling very helpless that the country and the city at that time was suffering a lot. And even though you do donations, there is only that much that you can do. But if you can do something with your time, you have a laptop, you have a phone, you have internet, you can do something more. Oscarina Barneto, ketua tim juga, yang dia tahu adalah bahwa apapun yang bisa didonasikan, ya diberikanlah pada saat itu. Yes, I said he said there's a form that we are making, just fill the form. I filled the form. 2 days I forgot about it, then I get the second call. I said, acha. Then he said we would want. Ini koordinatornya, Cletus De Souza, kesaksiannya cukup panjang, tapi saya nggak akan bisa menceritakan seluruh isi sharingnya ini. Within a week's time, we got 60-70 entries, and I was like, okay, now this is getting serious. I asked him, do we have a plan? Do we have something? He said, hey, let's start collating data. He had the idea ready in his mind. There are a lot of data that is floating around, a lot of websites that are floating around. Now, I am someone who is more from the management side, more of the organizing side. So, my strength is that. I said, okay, you bring in the data from all sources, I'll put it, I'll give a packet to the madness. I brought in the Google Sheets, I brought in the data collation software, I brought in how to divide it. Mereka ini terlibat hanya untuk membantu 1 atau 2 kasus saja, tapi ternyata akhirnya mereka melibatkan diri lebih dalam lagi. Data could reach to so many people and so many lives. I remember talking. Dan akhirnya mereka melakukan pekerjaan memberi bantuan yang menyentuh begitu banyak orang. Giving all kinds of data. One fine day, Dr. India calls me and she says, I feel that we need to keep a meeting. I said, ठीक है, team leaders को बुलाते हैं. So she's like, नहीं पूरी team का. बोला क्या सीन? She's like, we have been reaching out to people and we have close to 900 lives that we have touched. Wow, mereka ini setelah mungkin mereka rekap ada sekitar 900 nyawa yang mereka selamatkan. Father called
1 घंटे का टाइम लो and करो. I got the teams, I got the names, I randomly picked up team leaders. We didn't know each other. I didn't know all three of them. Sungguh pantas bahwa mereka diberi medali penghargaan sebagai pejuang COVID. कौन है टीम में पता नहीं. What is the plan of action पता नहीं. I told them tension नहीं है. I will give you all the processes. I will give you the sheets. All you have to do is give me 1 hour of your time. As a leader, that's what I requested. As a leader, what I got from them was minimum 8 to 9 hours per day. Minimum. If my volunteers work 4 to 5 hours, my team leaders work 8 to 9 hours minimum. Sometimes in the night, as Mansur said, night 2 o'clock, 2:30, me, Dr. Zinia, Mansur. Para anggota tim gugus COVID ini tidak saling mengenal. Mereka berada dari tempat yang berbeda-beda. But that's how you do it. And for SYM leaders who are here, from morning we are learning, right? Give the youth a reason, they will do it for you. This is an action. I know because I have been fortunate. These people are taking my name, but these are the people who have done the actual work. 1 घंटा मांगा था यार. Sebagai pimpinan, mereka itu diminta untuk bekerja minimal 8 sampai 9 jam sehari. Dan sebagai relawan bisa bekerja jam kerjanya itu sekitar 4 sampai 5 jam. Dan kadang-kadang di malam hari jam 2 pagi juga bisa ada panggilan. Sungguh luar biasa ya gerakan mereka ini. So that was a rather fast but rich survey of the power of the Salesian youth movement to respond in a positive way to the pandemic needs. Itulah yang kita saksikan, kekuatan dari gerakan Boskonian, kaum muda Don Bosco. Not just people from our family, but also their languages. Yesterday, we had a roundtable discussion which pursued 4 topics deeply, and they offered some answers to some questions. And so now we're going to listen or watch 6 videos coming from different countries of the world, the USA, Asia East, and Berikutnya, kita akan menyaksikan beberapa video yang dikirim dari beberapa negara yang berbeda. Spirituality of St. Francis de Sales walks with Don Bosco to accomplish his mission today. 6,086 members of the Salesian family have registered worldwide, including 4,310 for the American continent, which has a representation of 24 groups of the Salesian family. Today, we have the opportunity to discover the person and the mystery, the fascination of St. Francis de Sales. Keluarga ini dari keluarga Salesian di Amerika yang dijiwai oleh spiritualitas Santo Fransiskus Sales berjalan bersama Don Bosco untuk mewujudkan misinya. 6.000-an lebih anggota keluarga Salesian telah terdaftar di seluruh dunia, termasuk 4.300-an untuk benua Amerika yang memiliki perwakilan dari 24 kelompok keluarga Salesian. Hari ini kita diberi kesempatan untuk menemukan pribadi dan mistik Santo Fransiskus Sales. Menurut saya, sangatlah tepat bagi kita mengambil kesempatan dalam hari-hari perayaan ini untuk mengenalnya lebih dekat lagi dan menemukan apa yang telah membuatnya berpengaruh terhadap diri kita. Seperti yang terjadi pada Don Bosco, bahwa kita terinspirasi olehnya dan juga terdorong untuk mengabdikan diri. Inilah yang kita miliki sebagai keluarga Salesian. Menyegarkan kembali spiritualitas kita, menghayati ajaran Santo Fransiskus Sales dengan gaya Don Bosco, mendidik diri kita sendiri
dan mendidik orang-orang muda dengan penuh cinta untuk melawan segala bentuk kekerasan. Yang kedua adalah lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan misi kerasulan kita dan menjawab tantangan realitas kaum muda saat ini. Menemani mereka di jalan yang mengarah pada perjumpaan dengan Tuhan. Saya akan mengatakan kepada mereka dengan cara yang sama seperti yang dikatakan Don Bosco kepada mereka. Mari kita meluhurkan Tuhan. Jika kita benar-benar ingin mewartakan seluruh karya dan hidup kita dengan berusaha melakukan segala sesuatu atas dorongan cinta, hal pertama yang memelihara pengalaman cinta ini setiap hari, di mana persahabatan kita yang utama haruslah dengan Tuhan yang merupakan sumber kehidupan dan cinta. Kemudian hubungan kita dengan semua orang yang kita cintai, karena hal itu memberi kita energi dan menuntun kita untuk berbagi apa yang kita miliki dalam hati kita. Tuhanku dan Ibuku, aku sangat mencintai kalian, kata Santo Franciscus Sales. onde estão inscritos 80 amigos dos grupos da família salesiana de Portugal. É bom estarmos juntos e partilhar a alegria dos nossos sorrisos. E para isso contribuiu a visualização do vídeo do lema do Reitor Mor na passada quinta-feira. E a partilha realizada hoje sobre o mesmo e sobre a carta de identidade carismática da nossa família. Os dois aspectos da família salesiana de Portugal foram a doçura e a amabilidade do trato, e o conhecimento de um clube de família de confiança e diálogo. O outro aspecto foi, não por força, a liberdade do dom de Deus. Os desafios identificados foram: só pela liberdade nos aproximamos de Deus. Se não houver liberdade, não há amor. Onde não se respeita a liberdade da pessoa, Deus não se faz presente. E a importância de amar as pessoas pelo que são e não pelo que elas pretendemos. A salvação das suas almas é um grande desafio em qualquer missão. No segundo trabalho, a dimensão em que podemos crescer enquanto família salesiana é a da comunicação do amor, pois no mundo em constante mudança, Yang ditampilkan berikut ini adalah para Deus é um constante desafio. O lema "não basta amar os jovens em audience. deve fazer-se presente em todas as conversas, cartazes, vídeos, mensagens, posts e demais comunicações humanas. Por fim, e para os jovens viverem a sua espiritualidade, consideramos importante facilitar momentos de oração pessoal e comunitária, promover a direção espiritual ajudando-os, tal como São Francisco de Sales, a caminhar para Deus, na situação de vida em que se encontram, e proporcionar ambientes de acolhimento, confiança e diálogo. Continuação de umas boas jornadas para todos. Ini semuanya usianya sudah lanjut ya kelihatannya. A família salesiana Kemana ya kaum mudanya? tem acompanhado o programa mundial e realizado o seu programa regional, onde estão inscritos 80 amigos de Dom Bosco, dos 8 grupos da família salesiana de Portugal. É bom estarmos juntos e partilhar a alegria dos nossos sorrisos, e para isso contribuiu a visualização do vídeo do lema do Reitor Mor na passada quinta-feira e a partilha realizada hoje sobre o mesmo e sobre a carta de identidade carismática da nossa família. No primeiro trabalho, Però prima di andare avanti a conoscere And so, before we go ahead to hear from the various regions, I want to turn the mic over symbolically to the young Ya, people. setelah kita mendengar beberapa video dari wilayah
yang beragam. Berikutnya adalah dari Spanyol. 2020 academic year, the Salesian National Center for Youth Ministry in Spain addressed the need to offer a pastoral proposal for young adults. In spite of the context of the global pandemic, a document was drafted offering the foundations, motivations, and guidelines driving the project, as well as the proposal for organizations at various levels and deadlines for its implementation. Today, this dream has come true, and together with a team working in coordination with the Salesian provinces in Spain, the Valdoco communities are beginning to take their first steps to accompany young adults in their faith. Says Don Jose Miguel Núñez Moreno, at the Salesian National Center for Youth Ministry, we have been working for a long time on the faith education curriculum, as it is one of our priorities. I would almost say it's the backbone of our pastoral activity. We accompany the processes of growth to maturity. Selamat tahun akademik 2019-2020. Salesian National Center untuk Bosconian di Spanyol menawarkan proposal pastoral bagi para kaum muda. Bukan berupa walaupun masih dalam kondisi pandemik, and above all, accompanying these communities of young Christian adults as they ultimately begin to be part of their parish communities, educative and pastoral communities, and above all, for them to make definitive vocational choices in their lives. Valdoco community. Penawaran yang diberikan adalah memberikan jalur kepada mereka untuk masuk ke dalam pendidikan seminari, Terasa, Bilbao, Dueste, Fuenlabrada, Guadalajara, Orense, Málaga, Salamanca, Cantabria, Vigo e Alicante. The data highlighted at the very beginning of this experience would be that there are currently about 70 communities. Some have been functioning for more than 10 years, and that there is a future for all the places where komunitas Valdoco ini sudah tersebar di seluruh Spanyol dan bisa ditemukan di beberapa kota seperti Madrid, ataukah Estrecho, Paseo, dan lain-lain, termasuk Alicante, tempatnya Pastor Carbonell, Opa Carbonell. The root representing Valdoco, developing through the seed, which evokes concepts such as community, proclamation, celebration, and service, all colored in different shades of green to symbolize hope, life, and youth. Why continue in community after this journey of education to the faith? Well, there's a general feeling that when you go through the process of being in the youth center, being a young person or leader, you no longer have any kind of reference or link outside the Salesian family. And the options provided there, and this is why we believe that it is necessary to have a community of reference in which you can share your faith with others on a daily basis. What were the first steps like? This came about because for most of us, after finishing in the youth center as leaders, some already got married and even with children, our communities of reference did not offer any place or any kind of community where we could continue to live and celebrate our faith. So we brought people together from different communities and formed our own community, an open community. Where do the members of the community, perhaps not all from this process of education of the faith, come from? In the two communities we currently have, the community members have mostly been leaders in the youth center and have completed the faith education curriculum. Although it is true that we have two groups, one is mainly made up of this group or profile of young people, and the other is older, perhaps 30 years old,
What is true is that teachers and perhaps of some of the other members have come together, making it a bit more heterogeneous. But in the end, both Yang have ini adalah presentasi tentang komunitas Valdoko ya yang sedang berkembang di Spanyol. In a small city like Orense, where university students disappear from the city, a city with little industry and only services, very few people stay on and live here. So we have to we have to make do with the people who are in the Orense and try to create ongoing communities, even if their membership is in decline. But at least we offer them something. What is the ultimate aim? Well, one of the thoughts we had at the beginning as a community was that it was the first reference group that didn't have an expiry date. I think that's the main aim, not having an expiry date. What does accompanying a community mean for you? The first thing that comes to mind is this. It's a gift from God, because as a Salesian cooperator, I am in love with young people, and I love being among all of you. You give me life, you give me joy, you give me hope. I cannot conceive of my life without Dan untuk diketahui bahwa komunitas Valdoko ini dibentuk oleh seorang Salesian kooperator yang sekarang menjadi pendampingnya, menjadi pendamping para anggota. We all feel part of the commitment that others have in each of the different places, but we have people who are catechists, others who are Salesian cooperators, people who are teachers in the different schools. Basically, we have multiple links, although it's not one link as a community, but we feel part of this link between all of us. In order to give this pastoral proposal of the Valdoko community its driving force, 2 people from the provinces were asked to establish a working team at national level. The team consists of 5 people and is made up of Salesians and Salesian cooperators. Its fundamental mission is to fully develop the project, coordinate it in the provinces, and to ensure the formation of community leaders. Alongside this national structure, the provinces have also diceritakan tentang proses pembentukan dan pemekaran dari komunitas ini. At the beginning of the year at national level, the first initial formation meeting for community companions was offered. Most of Spain was represented, and it turned out to be a very fruitful meeting with people wanting much more. In March, there will be another offering, a webinar, to pass on some content according to the demands. And at the end of the course, we want to offer a meeting based on experiences and therefore share this scene that is proving to be very promising and exciting. The post-synodal apostolic exhortation, Christus Vivit, as well as the final document on the Synod of Young People, invite us to renew the purpose of which we offer in pastoral terms, the choices we make, as well as the means we use. Apostólica Postsinodal Christus Vivit y también el documento final del Sínodo de los Jóvenes invitan a revisar el alcance de nuestras propuestas pastorales, las opciones que hacemos, así como los medios que empleamos. Our Salesian Youth Ministry is very much reflected in this synodal process and in the directions that the Church wishes to promote, to make young people fellow travelers and actively involved in evangelizing work in today's society. The Valdoko communities are about helping to bring this invitation to fruition. Ringraziamo quindi la Spagna per questa bella esperienza. Però, Carlo, l'altro giorno abbiamo conosciuto dei gruppi della famiglia salesiana e se sono 32 non bastano i 4 video che abbiamo visto in Terima kasih atas presentasi dari komunitas Valdoko yang melayani di Spanyol. The Order of Sisters. Berikutnya adalah video tentang 2 kelompok Salesian Family.
the Sisters of the Sacred Hearts of Jesus and Mary, the Institute of the Daughters, Institut Putri-Putri Hati Kudus Yesus dan Maria, lahir sebagai secercah harapan dan melodi cinta di antara para penderita kusta di kota sederhana Aqua de Dios di Kolombia. Kami didirikan oleh Beato Luigi Variara. Ketika itu sekelompok gadis muda, penderita kusta, dan orang sehat bergabung dengan bapak pendiri mereka untuk mengubah situasi menyedihkan di sebuah rumah sakit kusta. For Variara, it was a reminder of what he had experienced under Don Bosco's gaze at Valdoco. And with them, he gave life to the dimension of suffering in the Salesian charism. The Lord tells us to do his will, and that this is how we become saints, he used to say. When Blessed Luigi Variara, our beloved founder, was here in Agua de Dios, he also said, I have never felt so satisfied to be a Salesian as this year, and I praise God for having sent me to this leprosarium where I don't want to let heaven be taken away. Pastor Luigi itu adalah kenangan akan apa yang dia alami di bawah tatapan mata Don Bosco di Valdoco. Dan bersama mereka dia menghidupkan kembali karisma Salesian dalam penderitaan. Tuhan menyuruh kita melakukan kehendak-Nya dan beginilah caranya kita menjadi orang-orang kudus. Ketika Beato Luigi Variara, pendiri kita yang tercinta, berada di sini di Aqua de Dios, ia berkata, saya tidak pernah merasa begitu puas sebagai seorang Salesian seperti tahun ini. Dan saya memuji Tuhan karena telah mengirim saya ke rumah sakit kusta ini, di mana saya tidak akan membiarkan surga diambil dari saya. Surga terdapat dalam hidup yang penuh sukacita dan harapan, di tengah berbagai situasi, hambatan, kerugian, penyakit, kesalahpahaman, dan segala bentuk penderitaan lainnya. Dan kami mencoba untuk mengatasinya, memberikan segalanya dengan cinta, membuat perbaikan melalui pelayanan dan persembahan kepada hati kudus Yesus dalam penderitaan saudara-saudari kita. Putri-putri hati kudus saat ini berkarya di 3 benua, tersebar di 12 negara. Bersama-sama dengan para anggota gerakan sekuler Pater Luigi Variara yang terdiri dari kaum awam dan klerus keuskupan, mereka menjalankan misi mereka di antara anak-anak, remaja, dan orang sakit dengan memberi 2 jenis pelayanan di bidang kesehatan dan kaum muda dalam 3 dimensi, pendidikan, kejuruan, dan misionaris. Institut kami telah melihat kehadiran Bapak pendiri yang penuh perhatian dalam setiap sosok Salesian, dan kami diterima secara resmi menjadi bagian dari keluarga Salesian pada bulan Desember 1981. Pastor Luigi Variara, pendiri institut, dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II pada 14 April 2002, mendorong institut untuk menyebarkan karisma yang lebih besar lagi. Pandemi selama 2 tahun terakhir ini telah memungkinkan para suster untuk lebih mengidentifikasi kemanusiaan yang sedang menderita dan berupaya untuk menanggapi banyak tantangan dalam misi dan bidang evangelisasi baru dengan memberi kesaksian tentang sukacita dan harapan Paskah Kristus. Tahun 2022 yang baru saja dimulai menandai awal tahun Yobel yang mencapai puncaknya pada tanggal 1 Februari 2023. Peringatan 1 abad wafatnya Beato Luigi Variara, pendiri kami yang tercinta. Dengan demikian, membuka babak baru untuk perkembangan kejuruan dan misionaris. Most in need. Andiamo avanti. And so we go ahead and we're going to go to the sisters. Terima kasih atas pengabdian kepada mereka yang paling membutuhkan. Berikutnya adalah sharing dari para biarawati yang melayani di Central America. Tahun 1977, Pastor Luis Ricardo Chinchilla yang menjadi provinsial Amerika Tengah saat itu meminta misionaris Salesian George Putenpura yang berasal dari India untuk memulai hidup religiusnya di antara penduduk asli di misi San Pedro Calcha di utara Guatemala.
Pastor Jorge mengerti bahwa dia diminta untuk menerapkan inkulturasi Injil dan karisma Salesian yang otentik di antara penduduk asli, menghormati dan memperkaya budaya mereka, dan memberi mereka peran aktif dalam semua aspek kehidupan. Kami bersama dengan orang tua kami diinjili oleh misionaris Salesian. Kami berdedikasi untuk membangkitkan kembali saudara-saudara petani yang sampai saat ini tidak mendapat akses untuk kesempatan hidup yang lebih baik karena berbagai alasan terisolasi dari masyarakat non-pribumi. Kami menyebut diri kami komunitas kecil suster-suster kebangkitan. Kami jumlahnya hanya 59 suster yang bergaul, tetapi firman Tuhan sungguh membesarkan hati kami. Jangan takut, kawanan kecil, karena dengan senang hati Bapa memberikan kerajaan kepadamu. Kami tidak hanya menerima kerajaan, tetapi juga dipanggil untuk bekerja sama dalam membangun kerajaan Bapa di antara anak-anak dan kaum muda, terutama yang paling terlantar, dan menjadi satu dengan populasi petani yang paling miskin di dunia. Sadar bahwa pendidikan saudara dan saudari kami, petani kami, sangat mendesak untuk kebangkitan bangsa kami. Awalnya, kami mendedikasikan diri untuk keterampilan membaca dan mengajarkan cara berbisnis bagi kaum muda. Langkah demi langkah, kami telah membuka sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga mencapai Universitas Salesian Mesoamerika. Sehingga kaum muda pribumi mendapat kesempatan untuk persiapan kejuruan dan menjadi pemimpin yang sejati dan efektif demi kemajuan bangsa mereka. Ribuan anak menerima program katekese 7 tahun yang sistematis. Ribuan anak muda sedang mempersiapkan sakramen karisma. Sejumlah besar keluarga mendapat pewartaan dalam bentuk komunitas kecil. Kaum muda yang telah dibaptis dan diteguhkan oleh Roh Kudus telah siap menjadi murid Kristus dan memainkan peran aktif dalam kegiatan misionaris bagi gereja yang menjangkau banyak orang. Undangan Paus Fransiskus untuk menghayati iman kita dalam gereja bukanlah hal baru bagi kami. Para suster kami yang pertama, hampir semuanya buta huruf dan tidak memahami pesan Injil. Namun mereka segera belajar membaca dan menggali inspirasi tentang agama dan mulai membagikan ini kepada anggota komunitas petani. Mengunjungi komunitas pedesaan dan berbagi semua yang telah kami pelajari kepada saudara-saudara kami telah menjadi sumber sukacita dan antusiasme. Dengan menemani Pastor Jorge dalam pelayanan pastoralnya di komunitas pedesaan, kami menjadi terbakar oleh semangat misionaris dalam pelayanan paroki. Kami menempatkan kaum muda di jantung dari semua kegiatan pekerjaan pastoral. Kami membentuk jaringan tim penginjil dan katekis anak-anak, remaja, dan orang muda, dan kami mengelompokkan keluarga ke dalam komunitas kecil untuk evangelisasi pribadi. Kami membentuk dan mempersiapkan kaum muda sebagai pembina, pemimpin-pemimpin muda, agar anak-anak, kaum muda, dan keluarga dapat terus maju dalam evangelisasi, katekese, dan misi kaum awam. Hasilnya sungguh mengesankan. Banyak kaum muda dari usia 17 tahun ke atas diteguhkan dalam iman mereka dengan pencurahan Roh Kudus, menjadi sangat aktif dan antusias. Mereka menjadi pemimpin muda di komunitas mereka, meremajakan wajah gereja sebagai bunda bagi iman kita, seperti yang dikatakan Pater Pascual Safes. Our belonging to the Salesian family. We love and we follow Don Bosco as our father and model. Filled with gratitude and bagian dari keluarga Salesian. Kami mencintai dan mengikuti Don Bosco sebagai bapa dan teladan kami. Dipenuhi dengan rasa syukur dan kerendahan hati yang mendalam, kami percaya bahwa di belahan dunia ini, kami adalah anak-anak dari penduduk asli Amerika yang dimimpikan oleh Don Bosco
Dan seperti yang dikatakan oleh Pastor Pascual Safes dalam sepucuk surat kepada Bunda kami, sungguh indah dan sangat membesarkan hati bahwa Don Bosco Januari 1885 dan hal terbaik dari semuanya adalah kalian telah mewujudkan impian Bapa pendiri kita yang tercinta. The Sisters of the Resurrection, and now we continue our journey around the world. We are going. Jadi kita sudah kembali dari Kolombia. And then South Asia, and finally Italy. So happy travels. Let's go to. Dan berikutnya tujuan kita adalah ke Asia Timur. Salve. I più calorosi saluti della regione dell'Asia Est Occidentale. Diverse, united. These are the words that describe the Salesian Family Spirituality Days in the EAO region. This annual event became an opportunity to work together as we reach out to the members of the Salesian family. The EAO region is blessed with a very hard-working technical team and group of translators. This year, the EAO broadcast the world and regional program in 7 languages, namely Japanese, Korean, Vietnamese, Thai. Yang soroti saat ini adalah tentang wilayah EAO, East Asia. Possible without the support and Oceania. of one another in the region. Apart from the world and regional programs, the provincial programs were also tempatnya berkumpul para penerjemah yang dan ahli-ahli IT yang bekerja keras. Sa 7 punto na lahat sa estrena, ang dalawang aspeto na napili ng mga kalahok na nagbibigay. Foto-foto yang ditampilkan itu diambil dari Una, presensya ng Diyos sa puso ng bawat tao. Kahit minsan ay tila tulog, ang paghahangad sa Diyos ay nasa puso ng bawat isa. Ang kabanalan o ang diwa ng kegiatan yang dilakukan dalam mengikuti mengikuti hari at pagsubok sa buhay. Higit sa pagkakaroon ng positibong pananaw, keluarga ang Salesian presensya ini. ng Diyos sa puso ng Ada bawat beberapa isa. komunitas yang berkumpul. Kabila ng lahat ng mga pagsubok, ay nagpapakita ng ating tiwala sa kabutihan ng Panginoon. Pangalawa, isang mabuti at makataong pakikitungo sa kapwa. Ang pagiging mabuti at makataong pakikipag-ugnayan sa mga tao ay kinikilangan sa panahon na ito kung saan mabilis makasakit ng iba, lalo na sa online. Ang pagiging palakaibigan at masayahin ay makakatulong sa atin upang malagpasan ang mga paghihirap na ating kinaharap. Tinuruan din tayo nito kung paano kumonekta sa kabataan, ang mga kabataan na nangangailangan ng pagmamahal sa komunidad na maaari nilang maging pamilya. 今年のストレンナはまた東アジア・オセアニア地域のサレジオ家族に挑戦すべきことを与えています。一つ目の挑戦は霊的指導者やお手本の必要性です。私たちの話を注意深く聞き、私たちに対する思いやりを持って旅を共にしてくれる霊的指導者やお手本が必要です。また私たち自身も若者たちやお互いのために霊的指導者やお手本になる必要があります。私たちも他者の話を注意深く聞き、他者に思いやりを示すことが orang alumni dari sekolah Don Bosco memberikan sharingnya tentang perlunya ということはできます。 pembimbing しかしそれ以上 rohani 若者たちの物語 teladan bagi kaum muda. という挑戦が求められています。私たちは若者 Kita harus mampu mendengarkan 私たちの忍耐深い愛を dan mendampingi kaum muda 妖精的な方法で私たちの愛を表現すべきなのです。 Kita mendorong diri untuk menjadi pembimbing spiritual dan teladan bagi mereka.
無論有幾困難都好。喺當今嘅世代，有一種失去身份嘅趨勢。Yang ini adalah dalam bahasa Kantonis, tentunya dari Hong Kong ya. Bagaimana caranya kita secara konsisten dan kreatif mempraktekkan dan menghidupi identitas Salesian kita. Kita harus senantiasa memiliki cinta, biarpun dalam situasi yang sangat sulit. Dan Santo Franciscus Sales telah mengingatkan kita tentang identitas kita sebagai keluarga Salesian. Kita harus berbela rasa dengan satu terhadap yang lain. Selamat Hari Spiritualitas Keluarga Salesian. La región mediterránea, España, hemos llegado a esta. And so we hear now from Spain, hearing from the groups that were done. The first question, what do we need to do more to live more intensely our Salesian charism as a Salesian family? How do we grow in the grace of Berikutnya ini adalah kita dengarkan recognize God present in the relationships we bear with other people? sharing dari Secondly, Spanyol. how do we grow in the capacity to communicate better in our places of work, becoming points of contact with other people? Another point is building fraternal relationships of sincere friendship, cultivating community, developing our religious sensitivities. Regarding the second question, how can we help young people to live more deeply a Salesian spirituality? According to Francis de Sales, the first point, that we be there for the young people, witnesses who are believable, credible of the love of God, God's goodness in first place. Secondly, we do this by being present among the young, in the courtyard, in schools, in every environment where young people are, even the workplace, accompanying them so that they can grow into a more deep encounter with God. Also, our presence, intelligent presence in social media. Finally, we need to leave and so we need to live all this in a spirit of optimism, eschewing any tendency to discouragement, and looking for new experiences that build friendship and points of communication with the young. And now we go to... In our journey of life, the legacies of saints inspire us. Saints Francis de Sales and John Bosco throw light on the real love of God and our neighbor. The presentation of the Strenna of the Rector Major originates from Don Bosco's practice of the Word in the Ear. This annual gift to the Salesian family brings us together in union and communion. A good study and practice of it will enable the Salesian family to grow in spirituality. This year's Strenna, Do All Through Love, Nothing Through Constraint, is a precious message to the Salesian family that emerges from Saint Francis de Sales, the patron of our congregation.
We, the Salesian family members of South Asia, Tahun studied ini the salient features, pesannya lakukan have semua focused dengan on two cinta dimensions and the corresponding buat keluarga Salesian. that emerge from them. A kind and friendly way of dealing with Ini fokus pada dua to dimensi. living with younger ones in a family experience of trust and dialogue. As friendship is the universal language of the heart, irrespective of race, religion, or culture, and based on mutual benevolence and trust, was used effectively, Interaksi akan membawa kita creating a lasting impact on all the educational and lebih pastoral dekat kepada kaum muda various sehingga menanamkan kepercayaan mereka terhadap kita. in dealing with the young than the time generously given to listening to them and being available to welcome, interact, orient, guide, and kaum muda. Kita harus we add mampu value to the mendengarkan mereka empower them dan to menyambut mereka dengan penuh kehangatan, dengan tangan terbuka, tanpa ada paksaan. to become the sole friend to young people in tangible Salesian language. We guide married people Harus mampu menjadi sahabat kaum muda to grow God-oriented and bagaimana upright. yang diinginkan oleh Don Bosco. The Salesian characteristic Yang style kedua adalah of gentleness dalam and keluarga. patience and the art of listening that are part and parcel of the Salesian spirituality. Yang diutamakan, yang harus menonjol Stand, help, and adalah kelembutan dan kesabaran. spending time with them to console, care, and support in all possible ways and according Juga yang mendapat perhatian opportunities available. The need for a spiritual guide, we then accompany so that they may develop solid convictions. If you would really tread the paths of the devout life, seek some holy man to guide, said Tobias. Saint Francis de Sales said, your spiritual guide should always be as a heaven-sent angel to you. Thus, our good will be examined and confirmed, our evil corrected and remedied, and we will be soothed and strengthened in trouble, moderate. Berkata bahwa pembimbing rohani kamu adalah malaikat yang dikirim dari surga. Jadi percayalah kepada Management is essential for every youth and situation of the world and family. We as spiritual guides will enable them to orient and make them understand the real meaning of life, reverence for God, respect for elders, appreciating the joy of living together in the family. We will instill passion and perseverance in their study and work to live value-based and upright lives. Giving spiritual guidance to young married couples is essential amidst the rat race for worldly pleasures and the hectic career-focused materialistic way of life. We suggest that Salesian family members become kehidupan perkawinan yang to guide and help them ward off disputes and divorce. Dijalani dengan baik. To progress in holiness and help others to do the same, we will take up 3 initiatives. 1. Each one will choose a biblical verse based on which to orient life to work out one's sanctity. 2. We will be spiritual guides to provide guidance and support to others, even as each will seek spiritual guidance for oneself. 3. We will seek holiness by nourishing ourselves on prayer, Word of God, and sacraments,
thus inspiring others also to progress in holiness, inculcating the everyday holiness that Saints Francis de Sales and Don Bosco cultivated and lived. Alrighty then, clap, clap, clap. Thank you. Thank you, South Asia. Oh. Della regione mediterranea di lingua italiana, circa 150 Terima kasih untuk sharing dari EAO. In Valdocco, partly digitally. Berikutnya adalah keluarga Salesian di wilayah Mediterania. And so, here are a few points that emerged from the follow-up to the roundtable discussions. The first day, we focused on 3 points from the Strena which we felt impacted us most as Salesian family. Interesting points to emerge were this: goodness, sweetness. Dari roundtable discussion kemarin, ada 3 poin. As an attitude, kebaikan, kelembutan, our spiritual family, empathy, dalam mendengarkan orang lain, necessary to encourage discernment, freedom, which God grants to everyone and that we also need to respect and maintain with the young, becoming witnesses that are credible, lovable, pendampingan rohani kepada mereka yang membutuhkan, dan kebebasan dalam melakukan segala sesuatu. Coltivare la pazienza con noi stessi e nelle nostre relazioni con gli altri. Educare all'interiorità attraverso l'ascolto e la relazione personale. Curare la qualità delle relazioni, fondamento per un'amicizia amorevole che può diventare accompagnamento spirituale. Formazione in materia di educazione affettiva sia nei gruppi della famiglia salesiana che per i futuri sacerdoti. Educatori capaci di essere ponti di unioni ed accompagnatori credibili. Coinvolgimento delle famiglie ed educazione all'utilizzo degli strumenti social. Educare i giovani e noi stessi a coltivare relazioni di amicizia come palestra per imparare ad essere persone di relazioni affettive, serene e adulte. Tutto quanto facciamo deve nascere dalla relazione con Cristo, perché possiamo risvegliare la nostalgia di Dio nei giovani. Ed infine, ecco alcune parole chiave ricorrenti in Bahasa Inggrisnya terputus lagi. Sapienza, amorevolezza, dolcezza, rispetto, armonia, pazienza, ascolto e accompagnamento. Possiamo così dire che i tratti caratteristici della spiritualità di San Francesco di Sales rimangono di grande attualità e ci possono guidare nel delicato compito dell'educazione dei giovani, oggi così immersi in un mondo in cui si confonde reale e virtuale e spesso condizionati da un uso inappropriato dei mezzi di comunicazione. Insomma, Carlo, quanta ricchezza in una sola famiglia. Sì, davvero Elena, ma la cosa bella è che è nata tutta da un solo carisma e sono nati davvero tanti gruppi diversi, ma con tutti obiettivi davvero grandi. Allora domani ci troviamo per celebrare la Strenna, il momento conclusivo delle nostre giornate, ma possiamo definirlo quasi il cuore di queste giornate che abbiamo vissuto insieme. Ci troviamo però alle 12:15 ora italiana. E ci salutiamo adesso con un video dalla tipografia salesiana. Buona visione. Sorry, ini bahasa Inggrisnya masih hilang.
Ci troviamo nell'ambiente della tipografia salesiana costruita da Don Bosco nel 1883. Quando arriva a Valdocco cerca di aprire dei laboratori per dare un mestiere ai ragazzi, aprendo il Nah, di sini adalah printing press yang dibangun, yang didirikan oleh Don Bosco ketika ia tiba di Valdocco. Lavoro ai ragazzi in modo che uscissero fuori buoni cristiani. All'inizio è partito con piccole macchine vicino alle camerette, ma si trovava Tujuannya adalah memberikan pekerjaan kepada anak-anak untuk menjadi good Christians, umat Kristiani yang baik dan warga negara yang jujur. Quindi nel tempo la tecnologia è avanzata, sono scomparsi i caratteri mobili, è arrivata la stampa OPSE, non più tipografica ma in diretta, in modo da poter fare tante copie e velocemente. Beginilah proses peralatan yang ada di nel momento in cui siamo nel percetakan yang ada di Valdocco. Era del digitale, anche nella Sudah stampa. berapa banyak volume publikasi yang dihasilkan di sini? Troppo forti. Rimane la scuola nel piccolo di stampa digitale come è attualmente. Nel 2013 i superiori hanno pensato di tenere l'ambiente e poter mettere nell'ambiente costruito da Don Bosco macchine anche antiche che abbiamo recuperato in modo come era all'inizio la tipografia di Don Bosco. Akhirnya ditutup beberapa tahun yang lalu, tetapi peralatannya masih tetap dipertahankan. Baiklah teman-teman, kiranya sekarang ini kita sudah selesai dengan agenda utama. Yang ini ditampilkan sekarang ini adalah sesi-sesi untuk extra time. Jadi teman-teman saya mohon pamit dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dalam tampilan pada malam ini membuat kita bisa lebih mengenal saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia yang lain. Selamat malam, Tuhan memberkati. Viva Don Bosco. Okay, thank you everyone. You work very hard. Oh.